So let's look at this. What is standard enthalpy of formation? Bila dia ada perkataan standard je, if you can see here, terus ada bulat kecil kat atas ni. Untuk menunjukkan this enthalpy of formation ni happen at standard condition. Standard condition ni ialah bila the reaction berlaku at 25 degrees Celsius and pressure is at 1 atm. Alright, so apakah maksud enthalpy of formation? Maksud enthalpy of formation ialah the heat change when 1 mole of a compound is formed from its elements. Okay, kalau let's say standard juga campurkan dah lagi sikit under standard condition, which is 25 degrees Celsius and 1 atm. Okay, for example, dia kata heat change kan. Kenapa heat change? Because you punya enthalpy of formation ni, it can be positive, it can be negative. That's why kalau enthalpy of formation, it's gonna be heat change. Okay, tengoklah soalan cakap apa. So kiranya kalau let's say enthalpy of formation, jangan pelik lah kalau dia ada negatif, dia ada positif, dia punya sign dia tu ya. Okay, lepas tu kalau you tengok kat these two examples, okay, kat sini kan by definition dia cakap heat change bila 1 mole of a compound is formed from its element. Okay, ni element kan? Ini compound. Ni pun element carbon, hydrogen. This is compound. Compound ni ialah hasil gabungan daripada elemen. So bermaksud nilai negatif 286 kJ per mole ni milik siapa? Milik elemen H2 ke milik elemen half oxygen ni ke milik elemen H2O? It should be yang this value of enthalpy ni should belong to the H2O. Okay, sebab kat sini dah cakap heat change when 1 mole, wajib 1 mole, ni 1 mole kan, 1 mole of a compound, ni compound yang terbentuk daripada elemen dia. So kiranya this value milik H2O, while this value 52.3 kJ per mole ni milik siapa? Milik elemen carbon ke? Ni 2 mole, salah. Milik elemen hydrogen ke? Ni 2 mole, salah. Milik C2H4, sebab C2H4 ni adalah compound yang terhasil daripada elemen carbon dan hydrogen, and also C2H4 ni dia 1 mole. Macam mana you tahu 1 mole? Sebab tak ada langsung nombor kat sini, so that means dia 1 mole. Okay, so this is 1 mole. Alright, so next ialah standard enthalpy of combustion ataupun enthalpy of combustion. Kalau let's say dia ada standard je, you letak ada bulat kecil atas ni. Kalau dia bukan standard, you tak perlu letak bulat kecil atas ni. So, maksud enthalpy of combustion ialah heat release. Okay, kalau heat release, maksudnya dia wajib tu. Wajib you letak sign negatif kat depan. Sebab heat release kan, heat release when 1 mole of a substance is burned completely in excess oxygen under standard condition. Kalau let's say it's a standard condition, it's going to be under standard condition lah, which is 25 degrees Celsius and 1 atm. So sekarang ni, if you look at here, this is the enthalpy of combustion yang standard because it happens at a standard condition, and it is since that heat release, so that's why dia punya sign dia negative. Okay, tapi persoalannya kat sini, kalau if you look at this chemical reaction, this system ya, enthalpy yang sebanyak 393 kJ per mole ni milik siapa? Cuba baca dia punya definition ada elok. Dia kata bila 1 mole of the substance is burned completely in excess oxygen. Memang kalau you nak buat combustion kena ada oxygen pun. So that's why you tengok kat dua-dua equation ni ada oxygen. Kalau dia ada oksigen tu bermaksud ada pembakaran yang berlaku. Because oxygen is needed when you want to do combustion. But in this case, this value belongs to whom? Belong to CO2 ke? CO2 ni adalah substance yang terbakar dengan oksigen ke? Taklah. Oksigen ke? Tidak. Sebab dia kata 1 mole of a substance yang terbakar in excess oxygen. So milik siapa ni? Milik carbon. Because carbon ni lah substance yang terbakar dengan oksigen. Okay, so this value milik carbon. Kenapa Miss pentingkan untuk kamu? Sebab nantilah kita akan buat exercise sama-sama.
So nanti you akan tahu lah sebenarnya ni milik siapa. And then since that dia nak juga 1 mole, you tak boleh nanti nak darabkan ni ke jadi 2 ke apa ke. Okay, sebab by definition kalau heat of combustion ni mesti wajib 1 mole. Okay, dia substance yang terbakar dekat oksigen tu. Next, yang ni 1286 tu milik siapa? Milik H2O ke? Tak. Milik CO2 ke? Tak. Sebab CO2 dengan H2O ni kat produk tak terbakar dengan oksigen pun. So milik oksigen ke? Tak. Milik C2H5OH because this is the substance 1 mol pula tu yang terbakar dengan oksigen. Okay. So this value is gonna be for this substance C2H5OH. Next ialah enthalpy of atomization. Kalau enthalpy of atomization simbol dia ialah delta H dengan A kecil kat bawah tu. But then if it's a standard, so you can letaklah bulat kat atas ni because it happens at the standard condition which is 25 degrees Celsius and 1 atm. Tapi sebenarnya maksud enthalpy of atomization ialah heat absorbed when 1 mole of gaseous atoms is formed from its element under standard condition. Okay, since heat absorbed, I hope that you can see here sign dia positif dua-dua ni, wajib positif because heat absorb. Kalau heat change dia boleh positif, negatif. Okay, kalau heat absorb memang wajib positif, heat release wajib negatif. Okay, so sekarang ni heat absorb so wajib positif. Although you dapat jawapan positif pun kena letak positive sign ni to show that this is actually the heat is absorbed. Alright, wajib. Okay, and then sekarang ni if you look at these two equation, okay, this first equation dulu lah ya. 109 ni value ni milik siapa? Na solid ke Na gas? Baca balik ni. Dia kata 1 mole of gaseous atoms is formed from its element. So maksudnya di 109 milik Na. Okay, 109 ni milik Na. Next, if you see here, this is half mole Cl2 in gas form. This is 1 mole of Cl in gas form. So milik siapa ni? 1, 2, 3 ni. Dua-dua gas form. Milik siapa ni? 1, 2, 3 ni. Yang half ke yang 1 mole? Mestilah 1 mole sebab by definition dia ialah 1 mole. Kena 1 mole of gaseous atom yang form. Kalau form tu maksudnya benda tu berada dekat produk. Okay, macam ni. Macam kalau dia keyword, lagi satu keyword kat sini. Kalau dia cakap form, bermaksud benda tu berada dekat produk. Okay, macam ni. Kalau form, bermaksud benda tu berada dekat produk. Cumanya this 1, 2, 3 punya value milik Cl gas. Next ialah standard enthalpy of neutralization. Okay, dia punya simbol dia ialah delta Hn kat bawah ni kecil. Tapi kalau dia standard, you letaklah ada simbol kat atas ni nak menunjukkan dia reaction tu berada di dekat standard condition 25 degrees Celsius and 1 atm. Tapi kalau dia tak buat dekat standard condition, that means itu hanyalah enthalpy of neutralization lah. So you tak perlu letak ada bulat kecil kat atas tu. Okay, you only put this if let's say the reaction happens at standard condition sahaja. Okay, so maksud enthalpy of neutralization ni actually heat released when 1 mole of water is formed. Tengok ni, H2O is formed. Maksudnya nilai heat release tu milik H2O yang berada di bahagian produk. Okay, is formed from the neutralization of acid and base. Okay. Kalau neutralization, memanglah kamu buat between acid, okay, memanglah you buat between acid and base. Benda ni you patut tahulah kan, macam chapter 7 tu, acid plus dengan base mesti you akan dapat salt dengan water, okay. You mesti akan dapat salt dengan water, okay. Tapi since that dia dah bagi tahu kat sini awal-awal, bila 1 mole, ni 1 mole pula tu, 1 mole of water is formed, kiranya memang kena kat bahagian produk, okay, H2O ni. So that means this heat release, heat of neutralization ni milik siapa? Milik H2O. Since that dia kata heat of neutralization ni kenalah heat release, that means
nilai dia kena negatif. Okey, nilai dia kena negatif. Tapi 57.5 kJ per mol ni adalah energi bila water tu terhasil lah daripada neutralization of acid dengan base. Okay, next ialah standard enthalpy of hydration ataupun enthalpy of hydration lah. Dia punya simbolnya hanyalah delta H HYD. Okay, so kalau if it happens under standard condition, it's going to be under standard condition lah. Tapi kalau it didn't happen under standard condition, it's just going to be enthalpy of hydration. So maksud enthalpy hydration ialah heat release. Okay. Kalau enthalpy of hydration pun tak kisahlah, jawapan kamu dapat positif sekalipun, you have to put negative at the front because dah mention kat sini heat release. Okay, heat release when 1 mole of gaseous ion hydrated in water under standard condition. Gaseous ion. Okay. Kena 1 mol pula tu kan. Okay, so you tengok kat sini. This is the enthalpy of hydration for this chemical reaction. So this value milik siapa? Okay, yang ni ion aqueous. Ni water. Ni barulah ion yang dalam gas phase. So masukkan ni gaseous ion. Okay, so that means this value belongs to the gaseous ion. Okay, in this case pula, in this chemical reaction, okay, this value enthalpy of hydration ni milik siapa? Milik ni ke? Tak, sebab ni aqueous, yang ni gas tapi ion. Tak kisahlah, ion kan ada, ion kan boleh jadi positif, boleh jadi negatif kan? Ingat lagi tak? Kalau ion ni dia tak spesifik pun ion ni cation ke anion, tapi kalau ion ni itulah dia boleh jadi cation ataupun dia boleh jadi anion. Okay, so in this case this is an ion tapi in gas form, tapi okay lah, valid lah dengan apa yang dia cakap ni. So and then 1 mol pula tu. So that means milik siapa tu? 363 tu milik Cl- in gas phase. Alright. Let's list about standard enthalpy of solution. If it's happen in standard condition, please put bullet kat atas ni, and then bila soalan tanya pasal definition, you kena letaklah under standard condition, menyatakan condition masing-masing. Tapi kalau soalan tak tanya pasal standard condition, you just it's just gonna be enthalpy of solution lah, and then symbol pun jangan letak ada bullet kat atas tu kalau tak mention standard. Okay, so enthalpy of solution pula ialah heat change. Kalau heat change tu maksudnya dia boleh jadi positif, dia boleh jadi negatif. Okay, heat change when 1 mole of a substance is completely dissolved in water to form a very dilute solution. Okay, 1 mole of a substance is completely dissolved in water. So I believe substance ni mestilah berada di bahagian reactant. Okay, so that means this enthalpy of solution value ni ialah milik KCl, because KCl ni tengoklah dia dalam solid form tapi boleh dissociate, bila dia dissolves in water dapatlah dilute solution, dapatlah aqueous ions. Okay. Alright, to summarizekan things up, okay, kalau let's say definition to dimension pasal heat change, that means the enthalpy change can be positive or negative. Okay, contoh enthalpy yang mention pasal heat change by definition tu ialah enthalpy of formation, enthalpy of solution. Kiranya kalau if let's say you buat enthalpy of formation dengan solution, make sure you jangan pelik lah kalau let's say dia punya enthalpy tu can be positive or negative. Dia punya sign tu lah. Okay, next ialah kalau let's say enthalpy yang mention pasal heat absorb is on the enthalpy of atomization. Okay, dekat sini kalau let's say you buat enthalpy of atomization, you kena make sure lah the sign for enthalpy of atomization should be positive. Okay, and last one, kalau if kalau the enthalpy tu mention in the definition heat release, that means your enthalpy should be totally negative. Although that you dapat jawapan in positive, you negatifkan dia, letak negative sign tu. Okay, contohnya yang mention pasal heat release ni ialah enthalpy of combustion, enthalpy of neutralization, and enthalpy of hydration.
Okay guys, kalau let's say soalan suruh kamu tulis the thermochemical equation, kalau diberi hanyalah information enthalpy change of direction saja. Macam mana kamu nak write tu? Okay, contoh soalan pertama lah. Dia bagi enthalpy, standard enthalpy of formation untuk Na2CO3 solid ialah negative 323 kilojoules per mole. So macam mana kamu nak write the thermochemical equation? Sebab itulah dia suruh kamu hafal definition standard enthalpy of formation ataupun enthalpy of formation tu punya definition. Apa dia? Dia cakap apa? Heat change when 1 mole of a compound is formed from its element under standard condition. Okay, so kiranya negatif 323 ni milik Na2CO3 solid. And then, since that definition dia cakap 1 mole of a compound is formed. That means Na2CO3 ni kena berada di bahagian produk. Okay. And then, kalau let's say produk kamu dapat Na2CO3 and then definition tu cakap Na2CO3 ni terhasil daripada elemen dia sendiri. So, you list ada berapa elemen kat sini? Ada sodium, ada carbon, ada oksigen. So, ni adalah elemen-elemen of the Na2CO3 lah, di mana sodium dia di dalam, kalau dia dekat elemen dia, it must be in solid phase. Carbon must be in solid phase. Okay, sorry ya, solid phase. Okay, and then oxygen must be in gas phase. Okay, kenapa O2? Kenapa bukan O saja? Sebab oxygen di dalam elemen dia ialah in gas. So that's why. And then next, barulah you thermochemical equation. Tak sah lah kalau kamu tak balancekan chemical equation ni. Yang ni perlu ubah apa-apa? Tak perlu, because this Y memang you kena rigid. This Y memang kena rigid, kena 1 mole. Okay, so you jangan balancekan your product, because your product ni Na2CO3 ni kena 1 mole, because by definition enthalpy of formation tu dia cakap bila 1 mole of a compound is formed. So ni kena 1 mole. Jangan ubah ni. When 1 mole of compound is formed from its element. So kamu nak balance kat mana? Balance kat bahagian reactant saja. So if you look at here, kalau let's say produk kamu ada 2 Na, makanya kamu letak je lah 2 di hadapan Na. And then carbon ada 1, tak perlu buat apa. Oxygen. Kat sini oxygen elemen dia in gas phase, O2. Kat sini O3. So macam mana you nak buat? Buat je lah 3/2. Sebab kalau 3/2, you cancelkan 2 ni, you akan dapat 3. Okay, thermochemical equation dia cakap apa? Chemical equation tu kenalah balance. Lepas tu kat bahagian kanan sekali kena ada enthalpy yang disebutkan dengan sign and also dia punya value and unit. Okay, gas phase pula. Phase ni jangan lupa, ni solid, gas, solid. Okay, barulah betul. Okay, next ialah if let's say you ada enthalpy of formation of CH3COONA in solid form. So, you tahu apa maksud enthalpy of formation? Enthalpy of formation dia cakap bila 1 mole of a compound is formed from its element. So, kerana kalau satu compound is formed tu, that means CH3COONA ni berada di bahagian produk. Okay. So, by definition, enthalpy of formation dia kata 1 mole of a compound is formed from its element. So, apakah elemen yang dalam CH3COONA ni? Dapat detect tak? Ada carbon, okay, carbon in solid form, hydrogen ni, kalau hydrogen in its element dia kenalah in gas phase. Okay, so that's why you buat H2, sebab hydrogen memang kena in gas phase. Oxygen must be in gas phase juga. Kalau let's say oxygen element dia ialah in oxygen gas phase. Okay, sebab tu you letak 2 kat sini, tak boleh oxygen atom saja, because dia kena berada di dalam elemen dia. Na elemen dia memang solid, so Na atom, Na macam ni, Na solid. Okay, after that you kena buat apa? Balancekanlah chemical equation. Sebab chemical equation bermaksud chemical equation yang balance. Okay,
and then sekarang ni, you tak boleh kacau produk ni. Okay, jangan kacau sebab ni dah memang 1 mol, dah cantik 1 mol. So untuk you balancekan this chemical equation, you kacau saja dekat bahagian reactant. Okay, so since that you ada 2 carbon, letak saja 2 carbon kat sini. Hydrogen memanglah di dalam elemen dia, it must be in hydrogen gas, that's why you letak H2. But in this case you ada 3 hydrogen, so you buat je lah, nak balancekan 3/2 because this will cancel out each other and it will give hydrogen tu sebanyak 3. Okay, and the next oxygen. Oxygen memang ada 2, Na memang ada 1. Alright. And then lastly, thermochemical equation tak lengkap kalau tak ada you tulis dia punya enthalpy change kat ujung sekali dengan sign, dengan value, dengan unit. And then also make sure you dah tulis phase of each of these elements ya. And for this one, I want you to try this one. Okay. Ni pun Miss nak suruh kamu try juga this one. Okay, I akan tunjukkan contoh enthalpy of combustion lah ya. Okay, kalau enthalpy of combustion, ingat tak enthalpy of combustion, apakah maksud enthalpy of combustion? Dia kata heat release. Okay, enthalpy of combustion ni ialah heat release when 1 mole of a substance is burned completely in excess oxygen under standard condition. Okay. So sekarang ni kalau combustion, you kena ingat bila you buat combustion, okay, when you do combustion, substance yang kamu bakar tu, tak tahulah substance tu apa, kalau bakar mestilah melibatkan oksigen, kan? So bila you buat any pembakaran under oxygen, you will produce carbon dioxide and H2O. Ingat lagi tak ni benda time SPM ni ya. Carbon dioxide dalam bentuk gas phase pluskan dengan H2O in gas phase. And then tips untuk kamu balancekan chemical equation bila dia buat combustion ialah you need to balance the carbon first. Okay, balancekan carbon dahulu. You ingat ni je, CHO. Balancekan carbon, kemudian balancekan hydrogen, yang ketiga balancekan the oxygen. Okay. Kat sini Miss nak tunjuk contoh yang ni lah sebab senang sikit. Yang ni kamu kena buat. Okay, mana yang Miss tak buat ni kamu buat. Ni buat, ni kamu buat. Okay, ni Miss akan tunjuk. Okay, kalau ikutkan by definition dia kata 1 mole of a substance is burned completely in excess oxygen. Okay, so kalau let's say substance to burn completely, that means benda ni berada di bahagian mana? Kalau if let's say you tengok pembakaran perlu this kind of chemical equation, that means C3H8 ni berada di bahagian reactant. And then since dibagi in gas phase, you letaklah gas phase. Kalau let's say substance tu dibagi in liquid phase, you letaklah liquid. And then dia kata dia pembakaran tu berlaku in excess oxygen, tambahkan dengan oxygen. And then anything yang you bakar under excess oxygen, you will get carbon dioxide in gas phase and also water in liquid form. Alright, and kalau ikutkan tips Miss ni, kamu kena balancekan carbon dahulu. Okay, lepas tu hydrogen and then oxygen. You tengok carbon ada 3, kat bahagian reactant ada 1, so you add lah 3. Lepas tu hydrogen, kat bahagian reactant ada 8, produk ada 2, so letaklah 4. Last sekali oxygen, so 3 kalikan dengan 2 oxygen kat sini 6, campurkan dengan 4, 10. That means you letaklah 5 kat hadapan ni. So 5 kali 2, 10. And lastly, don't forget to put the enthalpy of combustion ni, sebab thermochemical equation tak lengkap kalau kamu tak letak this dekat bahagian kanan sekali. Jangan lupa dia punya sign and value and unit. Okay, and you kena make sure, oh ini sorry, this is not gas here, this should be liquid. Okay, water kan. Alright, so H2O memang kena in liquid form lah. Okay, next ialah Miss nak tunjuk contoh enthalpy of solution. Okay, kalau enthalpy of solution ni, apakah dia punya definition? Tengok kat table yang Miss bagi definition enthalpy of solution. Dia kata heat change. So jangan terkejut lah walaupun negatif, because heat change can be negative or positive. Heat change when 1 mole of a substance is completely dissolved in water.
Okay, so 1 mole of a substance is completely dissolved in the water. So if you look at here, substance tersebut mestilah Na2O. Dissolved in water, you tak perlulah buat plus H2O. And then dia kata, to form a very dilute solution under standard condition. Okay, so bila dia form a dilute solution, actually dia akan form aqueous ion. Okay, dia akan form aqueous ions. Okay, bermaksud bila dia dissolve in water, Na ni bila dia jadi ion, kamu akan dapat apa? Kamu akan dapat Na+. Okay, sorry, Miss padam ni. Okay, Na ni bila kamu kalau let's say kamu dia kata kat sini kamu akan dapat aqueous ions. So kalau Na dia punya ion dia adalah Na+. Na kan bahagian metal and then dia pun cat ion. Okay, so Na+. Oxygen bila dia dalam ion form dia apa? O2-. Okay, tapi ion ni dia takkan, kalau let's say kamu nak balance chemical equation, ion ni you letak 2 ke 3 ke, dia takkan effect lah. Okay, so sekarang ni ni dikira sebagai 1 mole of Na+ aqueous, and ni pun 1 mole of oxygen 2- aqueous. Okay, so sekarang you tengok kat sini, you have 2 Na, kat sini you ada 1 mole of Na+, kat sini kamu ada 1 mole of oxygen. So you nak balancekan, you balancekan kat bahagian sini saja. You jangan kacau bahagian sini. Okay, because kat sini kalau ikutkan by definition dia kata kena 1 mole. Okay, so you don't kacau this one. Therefore you just letak 2 je di hadapan ion Na ni. Okay, dan ni tak perlu buat apa because you ada 1 mole of oxygen je kan. Lastly, thermochemical equation tak lengkap kalau kamu tak tulis dia punya enthalpy ni bersertakan dengan sign and value and unit. Okay, and last one is about enthalpy of atomization of Br. Yang ni kamu buat ya. This one you do it on your own. Okay, and then for this one pula, enthalpy of atomization of Br. Okay, kalau tengokkan dia punya definition adalah heat absorbed, so memang positif lah kan. When 1 mole of gaseous atoms is formed. Bermaksud Br gas ni mestilah dia produk. And also dia kena 1 mole. So sekarang ni you tulis siap-siap Br gas ni seolah-olah dia dekat bahagian produk. Okay, and you figure out dia punya kan dia kata apa, heat absorb bila 1 mole of gaseous atom is formed from its element. So Br gas ni kena 1 mole, tapi dia kata bila Br gas ni is formed from its element. So bromine ni actually in dia punya element it should be Br2. Okay, should be in a molecule. Br2 dia tak boleh jadi atom. Tapi ni sebab kamu atom kan dia kan. Sebab tu dah dia jadi Br atom. Tapi actually kalau di dalam elemen dia sendiri it should be Br2. Okay, Br2 dalam gas form. Tapi dah kata pun enthalpy of atomization should be heat change bila 1 mole of gaseous atom is formed from its element. So you jangan kacau yang this one. Okay, this one kena wajib 1 mole. 1 mole of gaseous atom is formed from its element. Element dia should be Br2. So this one je you kena balancekan. You tengok ni ada 2 Br, ni ada 1 mole of Br. So what you can do ialah bila you balancekan, you just kalikan dengan half je because nanti dia akan dapat 1 lah. Okay, and after that letaklah dia punya enthalpy of atomization tu. So that is how you write thermochemical equation kalau soalan tu hanya bagi clue dekat bahagian ni saja. So you wajib hafal ya ke-6 definition enthalpy yang kita dah belajar tadi. Lastly, when you want to determine the standard enthalpy of reaction, daripada values of reactant and product for the standard enthalpy of formation, you can obtain it from this formula. Okay, di mana standard enthalpy of reaction is equals to the summation of each of the products
Bila stoichiometric coefficient tu kalikan dengan value of the standard enthalpy formation of the products. Okay. Minuskan dengan summation of the multiplication of the stoichiometric coefficient of reactants times with the value of standard enthalpy formation of reactants. Okay. For example, if we have this chemical equation where NH3 and oxygen ialah reactant. Okay, NO dengan H2O pula ialah reactant, sorry. NO dengan H2O ialah produk. Okay. And 4 dengan 5 ni ialah stoichiometric coefficient for NH3 dengan oxygen respectively, while digit 4 and 6 ialah stoichiometric coefficient untuk produk NO dengan H2O respectively. Okay, soalan suruh kamu cari standard enthalpy of reaction from the standard enthalpy of formation values for each of the reactants and products. So how can you find the standard enthalpy of reaction? Rujuk balik dekat this equation. So you buatlah summation untuk bahagian produk yang distinct, minuskan dengan summation of bahagian reactant for this. Okay, so untuk produk you know that you have NO dan H2O. Okay, so untuk NO, so 4 kalikan dengan standard enthalpy of formation for NO yang diberi, which is 90.3 kJ per mole. Okay, campurkan. Okay, ni bahagian produk dengan produk je. Produk jangan kacau. Okay, so this is bahagian produk. Summation kan, so you buat di dalam bracket. Okay, and campurkan dengan 6 kalikan dengan value of standard enthalpy of formation for H2O, which is minus 241.8 kJ per mole. Barulah minuskan dengan summation yang bahagian produk. Okay, ni bahagian reactant, sorry, bukan produk. This is bahagian reactant. Okay, kalau bahagian reactant pula, you have NH3 dengan oxygen where you have 4 as a stoichiometric coefficient for NH3, and you masukkan value for the standard enthalpy of formation untuk NH3, which is minus 45.9 kJ per mole. Alright, and then pluskan dengan, kenapa plus? Because summation. Okay, pluskan dengan stoichiometric coefficient of oxygen, which is 5 times with dengan standard enthalpy formation values of oxygen, which is 0. And you will get the final answer ialah minus 906 kilojoules per mole. Okay, although you tak letak unit kat sini, but you know all of the units here, so you can just assume that dia punya unit, bukan assume lah, you can safely put the unit here ialah kilojoules per mole. Alright, so for the last part is I want you to try this out to test your understanding. Okay, so I think that's all for subtopic 2.1. I'll see you next in subtopic 2.2. Okay, bye.